ওয়েলকাম টু বিটকয়েন্স একাডেমি। আজকের এই মোশন ইন স্ট্রেট লাইনের সেকেন্ড ক্লাসটা নেব। সেটা হচ্ছে ফার্স্ট টপিক হচ্ছে ইনস্ট্যান্টেনিয়াস স্পিড। হোয়াট ইজ ইনস্ট্যান্টেনিয়াস স্পিড? ইনস্ট্যান্টেনিয়াস স্পিড মানে হচ্ছে কোনো একটা পার্টিকুলার টাইমে স্পিড অফ আ অবজেক্ট। কিন্তু আমরা যখন কোনোভাবে স্পিডকে ক্যালকুলেট করি, স্পিড মানে কি? স্পিড ইজ ইকুয়াল টু চেঞ্জ অফ ডিস্টেন্স ডিভাইডেড বাই চেঞ্জ অফ টাইম। তার মানে আমরা এটাকে লিখতে পারি ইনিশিয়াল ডিস্টেন্স মাইনাস ফাইনাল ডিস্টেন্স ডিভাইডেড বাই ফাইনাল টাইম মাইনাস ইনিশিয়াল টাইম। কিন্তু ইনস্ট্যান্টেনিয়াস স্পিড বলতে আমাদের বোঝাচ্ছে কোনো একটা পার্টিকুলার টাইমে স্পিডটা কত। এই পার্টিকুলার কোনো একটা এক্সাক্ট টাইমে স্পিড বের করা সম্ভব নয়, কারণ কোনো একটা কার ট্রাভেল করছে, সেই কারটা 5টার সময়, এক্স্যাক্টলি 5টার সময় তার স্পিড কত ছিল এটার বের করার কোনো মানে হয় না, কারণ আমাদের স্পিড বের করতে গেলে চেঞ্জ অফ ডিস্টেন্স দরকার, চেঞ্জ অফ টাইম দরকার। তাই জন্য আমরা ফার্স্টে ধরে নিলাম যে 5টার সময় 5 PM থেকে 5 PM এর মধ্যে কোনো একটা কার ডি মিটার ডিস্টেন্স কভার করেছে। এবারে আমরা এই টাইম ডিফারেন্সটাকে আরো শর্ট করতে চাইছি, তাহলে আমরা ধরে নিলাম 5টা থেকে 5টা 1 মিনিট অব্দি এ D1 মিটার ডিস্টেন্স কভার করেছে। তারপরে আমরা টাইমটাকে আরো শর্ট করব, তার মানে এটা হলো 5 PM থেকে 5টা 1 সেকেন্ড টাইমের মধ্যে এ ধরে নিলাম D2 মিটার ডিস্টেন্স কভার করছে। তাহলে আমরা কি করছি, প্রথমে আমরা টাইম ডিফারেন্সটাকে রেখেছিলাম 5 মিনিট, তারপরে টাইম ডিফারেন্সটাকে নিয়ে এলাম 1 মিনিট, তারপর টাইম ডিফারেন্সটাকে নিয়ে এলাম 1 সেকেন্ড। এইভাবে আমরা যদি টাইম ডিফারেন্সটাকে কমাতে থাকি, যে আমরা ধরে নিলাম 5টা থেকে 5টা 1 মিলি সেকেন্ডের মধ্যে এ সাম D3 মিটার ডিস্টেন্স ট্রাভেল করছে। তাহলে আমরা যত টাইমের ডিস্টেন্সটাকে মানে টাইমের চেঞ্জটাকে কমাতে থাকবো, এইভাবে কমাতে কমাতে আমরা এমন একটা পজিশন পেতে পারি যখন ডেল্টা টি টেন্স টু 0, মানে এই চেঞ্জ অফ টাইমটা জিরোর খুব কাছাকাছি হবে। তখন আমরা এস লিমিট ডেল্টা টি টেন্স টু 0 চেঞ্জ অফ ডিস্টেন্স ডিভাইডেড বাই চেঞ্জ অফ টাইম, এটাকে বলবো ইনস্ট্যান্টেনিয়াস স্পিড। তাহলে ইনস্ট্যান্টেনিয়াস স্পিডের জন্য আমাদের কি করতে হবে, টাইমের চেঞ্জটাকে জিরোর কাছাকাছি নিয়ে যেতে হবে, যার টেন্স টু 0 হবে। নেক্সট হচ্ছে, আগের দিন এই স্পিডের জিনিসগুলো বলা হচ্ছিল, এবার হচ্ছে ভেলোসিটি। ভেলোসিটি মানে হলো চেঞ্জ অফ ডিসপ্লেসমেন্ট ডিভাইডেড বাই চেঞ্জ অফ টাইম। তাহলে ভেলোসিটি বের করতে গেলে আমাদের ডিসপ্লেসমেন্টের চেঞ্জ আর তার সাথে টাইমের চেঞ্জটাকে ক্যালকুলেট করতে হবে। তাহলে আমরা ভেলোসিটি ভি ইকুয়াল টু লিখব ডিসপ্লেসমেন্ট ডি ডিভাইডেড বাই টি। এবার নেক্সট কোশ্চেন হচ্ছে স্পিড অ্যান্ড ভেলোসিটি which one is the scalar and which one is the vector? আমরা যখন স্পিড পেয়েছিলাম, স্পিডটাকে আমরা লিখতাম s is equal to d by t, আর আমরা ভেলোসিটিকে v is equal to লিখছি ডিসপ্লেসমেন্ট বাই টাইম। এখানে স্পিডের জন্য উপরে কি পাই, ডিস্টেন্স। ইট ইজ আ স্কেলার কোয়ান্টিটি।
আর টাইম ইট ইজ অলসো আ স্কেলার কোয়ান্টিটি। তাহলে আমাদের স্পিড কি হলো? স্পিড ইজ দ্য রেশিও, speed is the ratio of two scalar quantity. So speed is a scalar. Now in case of vector, in case of vector, in case of velocity, we get displacement by time. Displacement, it is a vector quantity and time it is a scalar quantity. So velocity is a ratio of a vector and a scalar. So the velocity is a vector quantity. Next, হলো average velocity. Average velocity means total displacement divided by the total time. It's called the average velocity. Number 2, uniform velocity. যখন কোনো একটা বডি লেট object A covered equal displacement in equal time, then we can say the object move with uniform velocity. Next হলো non-uniform velocity. Non-uniform velocity when an object covered unequal displacement in equal time, then we call the object move with non-uniform velocity. Next হলো instantaneous velocity. A instantaneous velocity concept exactly same as the concept of instantaneous speed. তাহলে when limit delta t tends to 0, instantaneous velocity হচ্ছে delta t by delta. নেক্সট এরপরে একটা নিউমেরিক্যাল করা যাক। নিউমেরিক্যালসটা হলো যে a person move in a circular path of radius 5 meter
and it come back to the initial position within, let's say, 3 minutes. Then find the average velocity and the average speed of the person. তাহলে person move in a circular path whose radius is 5 meter. Then it start from A and it covered the total path and come back to A. Start from A and come back to A in 3 minutes. Then average speed. Average speed is equal to total distance divided by total time. What is the total distance? The total distance in this case is the circumference of the circle. তার মানে 2 into pi into r. Our total time is 3 into 60. Then pi divided by 18 meter per second. Next হলো average velocity. What is the average velocity? Average velocity means the total displacement divided by time. The person start from A and come back to the A. Then what is the total displacement? Total displacement means the final position minus the initial position divided by time. And in this case, the final position and the initial position is the same. So average velocity is 0 divided by 3 into 60 meter per second equal to 0 meter per second. Next. Next topic is the acceleration. What is the acceleration? Acceleration means the rate of change of velocity. It means let the final velocity of an object be v2, the initial velocity is v1, then v2 minus v1 divided by, and let when its in initial velocity its time is t1, when its at final velocity its time is t2, then t2 minus t1. Then acceleration is equal to v2 minus v1 divided by t2 minus t1. The next question is acceleration is scalar or vector. Acceleration is v2 minus v1 divided by v2 minus 2. This v2 minus v1, it is a vector quantity, and t2 minus t1, it is a scalar quantity. So acceleration is the ratio of vector to scalar. So the acceleration is a vector quantity. Next topic is the time versus displacement graph.
এই টপিকে বেশ কিছু গ্রাফ নিয়ে আমাদের একটু ডিসকাস করতে হবে। তার মধ্যে ফার্স্ট হলো টাইম ভার্সেস ডিসপ্লেসমেন্ট, और কোনো বইতে লেখা থাকে ডিসপ্লেসমেন্ট ভার্সেস টাইম, ডিসপ্লেসমেন্ট ভার্সেস টাইম গ্রাফ। প্রথম হচ্ছে ডিসপ্লেসমেন্ট ভার্সেস টাইম গ্রাফটা পাবো কি করে। Let there is a object who moves in a some velocity, then it's when the time versus time and displacement data is given, from here we can get the graph. Then ekhane time and displacement, then it is given that when time is 0, displacement is 0. When time is 1, displacement is 5 meter. When time is 2, displacement is 10 meter. When time is 3, displacement is let's say 15 meter and so on. তাহলে আমরা যদি এখানে একটা গ্রাফ ড্র করি, এদিকে আমরা টাইম কোঅর্ডিনেটটাকে রাখছি আর এদিকে আমরা ডিসপ্লেসমেন্ট কোঅর্ডিনেটটাকে রাখছি। তাহলে এখানে কি হবে, টাইম 0 সেকেন্ড, 1 সেকেন্ড, 2 সেকেন্ড, 3 সেকেন্ড, আর এদিকে আমরা 5, 10, 15। তাহলে এখানে কি হবে, ফার্স্টে এখানে আমাদের গ্রাফে অ্যাকচুয়ালি প্লট করতে হবে 0, 0, 1,5, 2,10 and 3,15 points. তাহলে at 0 its displacement 0, at 1 its displacement is 5, at 2 second its displacement is 10 second, at 3 second its displacement is 15 second. তাহলে আমরা এই পয়েন্টগুলোকে যদি অ্যাড করে দিই, আমরা যে লাইনটা পেলাম এটাকে বলে ডিসপ্লেসমেন্ট ভার্সেস টাইম কার্ভ। হ্যাঁ, এটা হয়তো স্ট্রেট লাইন বলে মনে হচ্ছে, আমরা কার্ভ কেন বলবো, স্ট্রেট লাইন ইটসেলফ আ কার্ভ। তাহলে এইটা হলো আমাদের ডিসপ্লেসমেন্ট ভার্সেস টাইম গ্রাফ। এই ডিসপ্লেসমেন্ট ভার্সেস টাইম গ্রাফের থেকে আমরা কিছু ইনফরমেশন বের করতে পারি, যেমন from the slope of a displacement versus time graph we get the velocity. Now next আমরা কিভাবে স্লোপ বের করব, how to calculate slope। স্লোপ ক্যালকুলেট করার জন্য দুটো ওয়ে আছে। ফার্স্ট, আমরা যদি এই যে লাইনটা এক্স অ্যাক্সিসের সাথে কত অ্যাঙ্গেল করে আছে এটা যদি আমরা জানতে পারতাম, দেন স্লোপ ইজ ইকুয়াল টু tan of theta। নেক্সট, সেকেন্ড প্রসেস, আমরা এই কার্ভের উপর যে কোনো দুটো পয়েন্ট নিয়ে নিই। লেট এই পয়েন্টটা হলো সাম E2, D2, এখানে কোনো একটা পয়েন্ট নিয়ে নিলাম, এটা হলো সাম P1, D2। তাহলে স্লোপ মিন্স change of y-axis value divided by change of x-axis value. That means y2 minus y1 divided by x2 minus x1. এখানে আমাদের y2 মানে কি d2, y1 মানে কি d1 divided by t2 minus t। তাহলে এইভাবে আমরা স্লোপ বের করতে পারি। আচ্ছা, নেক্সট, তাহলে আমাদের এই স্লোপটা ফ্রম টাইম ডিসপ্লেসমেন্ট টাইম গ্রাফ, এর স্লোপ আমাদের কি দিচ্ছে, স্লোপ ইজ ইকুয়াল টু d2 minus d1 divided by d2 minus d1।
d2 মাইনাস d1 এর মানে হলো চেঞ্জ অফ ডিসপ্লেসমেন্ট divided by the change of time. Change of displacement divided by change of time, it gives us the velocity. Okay, so from the slope of the displacement time graph we get the velocity. You can say it's proof. Next, হলো আরেকটা গ্রাফ পাওয়া যায়, সেটা হচ্ছে ভেলোসিটি টাইম গ্রাফ। ভেলোসিটি টাইম ভেলোসিটি টাইম গ্রাফ আমরা পাবো কি করে? ওই কোনো ইনফরমেশন আমাদের দেওয়া থাকতে হবে, লেট এখানে টাইম ভার্সেস ভেলোসিটি, কিছু ইনফরমেশন আমাদের দেওয়া থাকলো, টাইম সেকেন্ডে, ভেলোসিটি মিটার পার সেকেন্ডে। বললো যে লেটস 0 সেকেন্ডের ভেলোসিটি ছিল 0, 1 সেকেন্ডের ভেলোসিটি ছিল 1 মিটার পার সেকেন্ড, 2 সেকেন্ডের ভেলোসিটি ছিল 2 মিটার পার সেকেন্ড, 3 সেকেন্ডের ভেলোসিটি ছিল 3 মিটার পার সেকেন্ড। আচ্ছা, এই ধরনের আমি যে এক্সাম্পল গুলো দিচ্ছি এগুলো সাম কাইন্ডস অফ ইউনিফর্ম ভেলোসিটি, কিন্তু অনেক ধরনের গ্রাফ হতে পারে। আচ্ছা, তাহলে আমাদের অ্যাকচুয়ালি প্লট করতে হবে কি 0,0 পয়েন্ট, 1,1 পয়েন্ট, 2,2 পয়েন্ট, 3,3 পয়েন্ট, এই ভেলোসিটি টাইম। তাহলে আমরা এক্স অ্যাক্সিসে রাখবো কি টাইম, আর ওয়াই অ্যাক্সিসে কি রাখবো? ভেলোসিটি। ওকে, তাহলে 0, 1, 2, 3, 1, 2। তাহলে 0 পয়েন্টে ভেলোসিটি ছিল 0, 1 পয়েন্টে আমরা ভেলোসিটি পেয়েছি কোনো একটা 1, 2 সেকেন্ডে আমরা ভেলোসিটি ছিল 2, 3 সেকেন্ডে আমাদের ভেলোসিটি ছিল 3। তাহলে এই পয়েন্টগুলোকে আমরা যোগ করে দিলে আমরা যে কার্ভটা পাবো বা যে স্ট্রেট লাইনটা পাবো একে বলবো ভেলোসিটি টাইম কার্ভ। ভেলোসিটি টাইম কার্ভ। নেক্সট, এই ভেলোসিটি টাইম কার্ভ গ্রাফের থেকে আমরা কিছু ইনফরমেশন পাই। নাম্বার ওয়ান হলো from the slope of velocity time graph we get acceleration. There are 2 points. এই points এর কোঅর্ডিনেট হচ্ছে সাম t2 v2, এইখানে আরেকটা কোনো পয়েন্ট রয়েছে তার কোঅর্ডিনেট হচ্ছে সাম t1 v1। তাহলে আমরা স্লোপ মানে কি পাবো? স্লোপ is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1। এখানে y2 এর ভ্যালু কত? v2, v2 minus v1 divided by t2 minus t1, which give the change of velocity divided by change of time. তাহলে change of velocity divided by change of time, it gives us the acceleration. তাহলে from the slope we get the acceleration, or the value of acceleration. Next, from the area of velocity time graph we get the displacement. Let এই পয়েন্টার কোনো একটা নাম দিয়ে দিলাম সাম p পয়েন্ট, এই পয়েন্টার নাম দিলাম সাম q পয়েন্ট,
এটা থেকে আমি একটা পারপেন্ডিকুলার ড্র করলাম টাইম অ্যাক্সিসের উপর, যার নাম দিলাম সাম আর পয়েন্ট, আর পি পয়েন্ট থেকে আরেকটা পারপেন্ডিকুলার টানলাম যার নাম দিলাম আমি এস। তাহলে the area of PQRS, the area of PQRS, this PQRS is a trapezium. Then the PQRS area, formula of the area of trapezium is equal to half into sum of parallel side into the perpendicular distance between the parallel side. তাহলে এখানে আমাদের সাম অফ প্যারালাল সাইড কি হবে? সাম অফ প্যারালাল সাইডস মিন QR প্লাস PS, আর এদের পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স মিনস RS। Now QR, this QR gives the V1, this PS it gives us the V2, and this R2S RS gives us the T2 minus T1 value. Then it is equal to 1 by 2 V1 plus V2 into T2 minus T1. V1 plus V2 এটাকে আমরা লিখতে পারি V1 plus V2 by 2 into T2 minus T1. আমরা ধরে নিলাম let's say T2 minus T1 is equal to sum T. তাহলে আমরা এখানে কি পাচ্ছি? V1 plus V2 by 2 এর মানে হলো average velocity into time. Average velocity into time, V into T gives us the displacement. তাহলে আমরা কি পেলাম? যে কোনো একটা ভেলোসিটি টাইম গ্রাফ থেকে আমরা কি পাই? ডিসপ্লেসমেন্ট।